Our Casurina Tree by Tarudat. Who is the poetess of our Casurina Tree? Tarudat. What is the tree mentioned in the poem? Casurina Tree. What image opens the poem? A serpent like vine. সাপের মতো মুড়িয়ে আছে একটা লতা. What does the giant represent in the opening lines? The tree's strength. What literary device is used in like a huge python? Like থাকা মানে ওটা simile. What coils around the trees? A creeper. What season does the poetess refer to in the first 27 lines of the poem? Winter. আমাকে একটু পোয়েমটা একটু বইটা দাও. So first 27 lines. Like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep whiskers up to its very summit near the stars, a creeper climbs, in whose embraces bound no other tree could live. But gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in crimson clusters all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee, and oft at night the garden overflows with one sweet song that seemed to have no close, sung darkling from our trees while men repose. When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest. Sometimes and most in winter, on its crest a grey baboon sits statue like. Sometimes and most in winter. Clear? So it will be winter. কত নাম্বার গেলাম রে আমি? 8. So number 8. Which bird sings in the morning? Kokila. What does the poetess compare the creeper to? A python. What is the effect of the creeper on the tree? It tries to overpower the tree. Tree opor diye jacche. What color are the flowers on the creeper? Crimson. Where is the line, please? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. The giant wears the scarf. The flowers are hung in crimson clusters. What does winding mean in the poem? Wrapping. A ঘুরায় যে wrapping around ঢেকে রাখা. What is the rugged trunk symbolic of? Strength and endurance. Thank you. আমি অনেকগুলো ঠিকও করে নিচ্ছি. What does the python refer to? The vine coiled around the tree. What is a creeper? A climbing plant. লতানো গাছ যেটা পড়েছে creeper. How does the poetess describe the Casurina tree's ability to endure the creeper? It wears the creeper gallantly. The Casurina tree is compared to a giant. What does this symbolize? Its size and strength. Very good. What gathers on the boughs of the tree during the day? What gathers on the boughs of the tree during the day? Birds and bees. লাইনটা যাবে একটু. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wherein all day are gathered bird and bee. Very good. What happens in the garden at night? A continuous song fills the garden.
The song heard at night is described as sweet and unending. What does the poetess do at dawn? She opens her window and looks at the tree. Very good. Who sits on the crest of the tree in winter? A grey baboon. Very good. How does the poetess describe the baboon's posture? Statue-like. Will you please help me find out the answer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A grey baboon sits statue-like alone. Very good, statue-like. What do the baboon's offspring do? Leap about and play. What name is introduced in the first 27 lines of the poem? What theme? Beauty of nature. What mood dominates the opening lines of the poem? Reverent মানে তারপর সম্মান আর কি What reverent fearful fearful huge like a python winding round and round the rajah trunk intended deep and scarce very summit near the stars a keeper climbs in those embrace bound no other tree live but gallantly giant wears a scarf. Flowers are hung in crimson clusters of the boughs among all they are gathered bird and bee nights our garden overflows one sweet song and seems to have no close sung darkling so with the usage of winding round rajah trunk python there lies the other giant wears scarf, darkling. These are, I think, it will be fearful. Thank you. Giant, সব কিছু সব জায়গায় ওখানে একটা fearful দেওয়া আছে. How does the poetess view the tree? As a symbol of grandeur and memory. What type of imagery is dominant in the opening lines of the poem? Visual imagery. What does the python symbol? চোখের সামনে আমরা দেখতে পাই. So this is called visual imagery. What does the python symbolize? The destructive power of time. The Casurina tree is a symbol of strength, beauty and memory. Very good. What figure of speech is used in like a huge python? Once again, simile is given. The description of the creeper exemplifies the description of creeper. ক্রিপার কি করছে ওকে জড়ায় ধরছে এটাকে না পার্সনিফিকেশন বলা ঠিক কারণ ক্রিপার তো অরিজিনালি হিউম্যান নয় কিন্তু জড়ায় ধরছে তা এই যে ডেসক্রিপশান সেটাতে ওকে পার্সনিফাই করা হয়েছে যে ক্রিপারটা ওকে জড়ায় ধরছে রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড বুঝতে পারছো সো ইট উইল বি পার্সনিফিকেশন সিমিলি হলে পরে তোমাকে দিয়ে দেবে ডেসক্রিপশানের মধ্যে সিমিলি নয় তোমাকে যদি লাইক দিয়ে দেওয়া যায় ক্রিপার ওখানে কী বলছে লাইক এখানে বলছে ওয়াইন্ডিং রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড তো ওটা কি ওয়াইন্ডিং করতে পারে ওটাকে নন লিভিং হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে সেটা লিভিং কাজ করেছে তাই এটা পার্সনিফিকেশন যদি তোমাকে লাইক বা অ্যাজ দিয়ে দেওয়া থাকে তাহলে সিমিলি দেবে ঠিক আছে ডেসক্রিপশনের মধ্যে সিমিলি দিয়ে করা হলে সিমিলির মেনশন থাকতে হবে অ্যাজ বা লাইক যেমন আগেরটা তোমরা দিলে এখানে ডেসক্রিপশন ক্রিপারের ডেসক্রিপশনে একটা নন লিভিং থিংকে লিভিং চিন্তা করে ওর ওয়াইন্ডিং করছে Which literary device is used in the phrase trunk rugged and old? Imagery. How does the poetess personify the tree? By comparing it to human character. এই যে human characteristics সঙ্গে তুলনা করেছে it is called personification. What birds are mentioned in the poem? Cockylas. What is the role of the cockylas in the poem? To herald the dead. এটাকে আসছে সিনেমার গানটা আছে না গানটা খুব ভাল লাগে ভোরবেলা কোকিল ডাকছে হিন্দি সিনেমার গান খুব সুন্দর মানে একদম ভোরবেলার আওয়াজ কোকিলের ডাকে হ্যাঁ
আমি এটা গাড়ি নিয়ে বার হলে আমি তো গান শুনতে শুনতে আমরা যাই, প্রায় আমরা মানে লং ড্রাইভে যাই। আমার একটু ওটাই ভালো লাগে যে দূরে কোথাও থাকা টাকার চাইতে দুজনে মিলে গাড়ি নিয়ে একটু চারপাশে ঘুরে আসবো, যাই হোক ভাল লাগে। আর গানগুলো তখন ওগলা দিত, যদি খুব সুন্দর বসন্তকাল কোকিলার ইয়ে দিয়ে হ্যাবক লাগে, মনে হয় যেন আর তার মধ্যে আকাশগুলো এক এক সময় এক এক রকম থাকে। ইট ফিলস সো গুড। মানে লক্ষ টাকা দিয়ে ঘুরে আসলেও ওই আরাম পাওয়া যায়, যতটা বাড়ির পাশে সামনেই যাব কিছু না, হয়তো আমরা বেরিয়ে হয়তো ওই দোমোহনি দিয়ে আমরা স্কুলেও আসি, আমি তো প্রায় স্কুলের রোডে আসি, ফেরার সময় রোডে হয়ে যাই, সন্ধ্যা হলো মানে রোডে একটু ঢুকবো, এরকম একটা ব্যাপার। আর কোকিলের যে গানের এত সুন্দর, আর তখনকার না গানগুলোর মধ্যে যে মানে মিউজিক ডিরেকশন ছিল সেটা না খুব নেচার সেন্ট্রিক, প্রকৃতিকে টাচ করে গানগুলো। এখন যেমন আমি নিচু করছি না, তোমাদের সময় তোমাদের মতো গান তোমাদের মতো চলবে, সে তো তোমাদের নিতেই হয়, কিন্তু ওই গানগুলো তোমরা যদি একবার শোনো ইউ উইল ফল ইন লাভ। তোমরা কিন্তু এখনও পুরোনো গানকে ছাড়তে পারো নি, কিন্তু তোমাদের গানগুলো তোমাদের পরের জেনারেশন কতটা শুনবে যথেষ্ট শুনবে। তোমরাই যেটা ছোটোবেলায় শুনেছো তোমাদের জেনারেশনের, সেটা কিন্তু এখন আর শোনো না, কিন্তু সেই পুরনো ধরো সেই কিশোর কুমার হোক, তাহলে ওগুলো যেন তোমাদেরকে এখনও ভালো লাগে বিকজ অফ দ্য লিরিক, সেই যে দারুণ লাগে। তার মধ্যে যে মানে সিনিক যে বিউটিগুলো, মানে দেশের বাইরে গিয়ে শুটিং হতো না, দেশের মধ্যেই শুটিং হতো, তাই জন্য মানে আমাদের দেশেই এত প্রাকৃতিক সম্পদ যে ওটা দেখলে এমনিই ভালো লাগে। হোয়াট ন্যাচারাল ফিচার লাইস ইন দ্য ট্রিজ শ্যাডো a tank? What does the poetess compare the water lilies to? Water lilies, will you please help me find out? লাস্টের দিক থেকে 12। হ্যাঁ আমাদের এটা আলাদা। কোন প্যারাগ্রাফ বলো? Which paragraph please? No. What? Which paragraph? 1, 2. Second paragraph মানে when first my casement. This paragraph. আচ্ছা তার ওকে, তারপরে নেভিগেট ঠিকঠাক করো। ওকে, তো প্রথম থেকে 23। So to their pasture went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cursed, by the whole tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. এটা তো সেকেন্ড প্যারাগ্রাফের লাস্ট লাইন। 23, 23. Okay. So snow. The phrase so beautiful and vast refers to the Casurina tree. The phrase winding round and round. The praise of so beautiful and vast at a tree shadow. Where lies the line, please? আমাকে তোমাদের দেখাতে হবে, আমি দেখবো না তো, বিকজ ইউ হ্যাভ টু হেল্প মি অ্যান্ড ইন দিস ট্রিক। আমি যদি এই ট্রিকটা ফেলে তোমরা খুঁজবে। হোয়ার ইজ ইউর বুক? ডোন্ট কাম উইদাউট বুক, ইট উইল নট হেল্প ইউ ইন ইউর এক্সাম হল। হ্যাভ ইউ ফাউন্ড? সো হুইচ স্ট্যান্ডা প্লিজ? বলো। আচ্ছা, ফার্স্ট স্ট্যান্ডা starts with like a huge python and ends with repose while men repose, মানে 11 নম্বর লাইন সম্ভবত। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, এটা ফার্স্ট স্ট্যান্ডা। সেকেন্ড স্ট্যান্ডা রিপোজ, 11 নম্বর রিপোজ পর্যন্ত 11।
তারপরে হচ্ছে when first my casement is wide open thrown, it is the second stanza. It ends with like snow enmassed. And 2 3 4 5 6 7 8 9 11 at 12 at 12 মানে 12টা লাইন হচ্ছে সেকেন্ড স্ট্যান্সা. And so by the whole tree so beautiful and vast, so to their far and near cocklers hailed the day, and to their pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast the whole tree. Again, a whole means already the grey or white, used to describe the ancient majestic appearance of the tree, so beautiful and vast. Not the tree shadow, it is the tree. What is the so beautiful? That whole tree, that is Casurina tree. Okay, be clear, কারণ ছোট্ট পয়েন্ট এটাই আসবে পরীক্ষায়, কনফিউশন যেন না থাকে. The phrase winding round and round is an example of রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড দুটো হতে পারে, অ্যালিটারেশন হতে পারে, রিপিটেশন হতে পারে. রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড আরও হতে পারে, আবার রিপিটেশনও হতে পারে, বিকজ রাউন্ড দ্য ওয়ার্ড ইজ ইউজ টুয়াইস. ওকে, which literary device is evident in the phrase the Raja trunk indented deep with curse? Imagery. The expression flowers are hung in crimson clusters uses which technique? Imagery. চোখের সামনে ভেসে ওঠে. What does the skirt trunk symbolize? The skirt trunk symbolize the tree's strength despite challenges. Very good. The poetess's use of giant for the tree reflects its grand and majestic statue. The phrase the giant wears the scarf implies person, এই যেটা পড়ছে এটা personification. What mood is created by one sweet song and seems to have no close? Sadness, serenity, mystery, melancholy. One sweet song and এটা serenity হবে. সেরেনিটি মানে হচ্ছে মানে তুমি একদম একাত্ম হয়ে যাওয়া, বুঝলে? The description of the tree at dawn creates a feeling of awe and admiration. প্রথমে ভয় দেখালো, ভয় পেলে, তারপরটা অ্যাডমিরেশন. তোমরা কোনটার সঙ্গে যাচ্ছ? What is your choice? A, B, C, D? Oh, so you are with me. The statue-like image of the baboon adds to the mood of solemnity. The poetess's imagery of snow, enmassed lilies in the water, creates a sense of coolness and calmness. The creeper is symbolic of dependency and entanglement. ডিপেন্ডেন্সি ওয়ার্ডটা তো আমার মনে হয় ভুল, ডিপেন্ডেন্স বলা উচিত ছিল. কৃপা তো ডিপেন্ড করে থাকে না, পরজীবী টাইপের. দিস ইজ নাম্বার 50 পর্যন্ত ক্লিয়ার. দেখো পুরোটা একটু আলোচনা হলে কি ক্লিয়ার হয়ে যায়. ঠিক আছে.